Good morning students. Today we start the class with the topic stability of metal complexes. Till now we have discussed about theories of coordination complexes, valence bond theory and crystal field theory, and the next topic is stability of metal complexes. So in this topic we are going to discuss about at what extent the metal complexes will be stable. So எந்த அளவுக்கு அந்த metal complexes ஸ்டேபிளாக இருக்கோ, அந்த metal complex ஸ்டேபிளாக இருக்குமா ஆர் டீகம்போஸ் ஆகி வேறு ஒரு மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுமா, அதாவது லிகான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, the stability of coordination complexes can be interpreted in two different ways. So we can interpret, so interpret means we can analyze the stability of, we can understand the stability of metal complexes in two different ways. The first way is thermodynamic stability and the second one is kinetic stability. We can interpret, we can analyze the stabilities of coordination complexes in two different ways. The one way is thermodynamic stability, the another way is kinetic stability. So thermodynamic stability of a coordination complex refers to the free energy change. Free energy change, that is del G, that means gives free energy change. So thermodynamic stability எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா through free energy change del G of a complex formation reaction. And kinetic stability of a coordination complex refers to ligand substitution. So ligand substitution means substitution of the ligand. That means exchange of one ligand by another ligand. Substitution of one ligand by another ligand. Suppose ஒரு மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் கூட லிகேண்ட் ஏ சப்ஸ்டிடியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, அந்த கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஏ லிகேண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பி லிகேண்ட் போய் அங்கே ஆக்குபை பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ligand substitution. Okay, kinetic stability refers the ligand substitution. Okay, so in some cases complexes can undergo rapid ligand substitution. Such complexes are called labile complexes. In some cases complexes, coordination complexes can undergo rapid ligand substitution. So some complex என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதனுடைய லிகேண்டை சப்ஸ்டிடியூட் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் இப்போது அமீன் லிகேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணலாம், கார்பன் லிகேண்ட் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகலாம். ஸோ அந்த கைண்ட். ஸோ எந்தெந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கோ, எதுக்கு லிகேண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரெடியாக இருக்கோ, ஸோ தட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் கால்ட் as labile complexes. However, some complexes undergo ligand substitution very slowly or sometimes no substitution. Such ligands, such complexes are called inert complexes. So some complexes என்ன பண்ணாலுமே என்ன ஆகாது, ligand substitutionக்கு undergo ஆகவே ஆகாது, அல்லது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக என்ன ஆகும், ligand substitutionக்கு undergo ஆகும். Such complexes are called as inert complexes. So எந்த complexes எல்லாம் ரொம்ப குவிக்காக லிகேண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனில் இன்வால்வ் ஆகுதோ தட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் கால்ட் as labile complexes. ஸோ எந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் எல்லாம் லிகேண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக அண்டர்கோ ஆகுதோ அல்லது லிகேண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனில் இன்வால்வே ஆகலையோ, ஸோ சச் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் கால்ட் inert complexes. Let's discuss about the stability constant to explain the stability of the metal complex. Stability of the metal complexes can be explained with the term stability constant. So stability constant is nothing but the stability of a coordination complex is measured of its resistance to replacement of one ligand by another. So ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ எப்போது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ அதனுடைய இஃப் த லிகேண்ட் இஸ் ரெடி டு அண்டர்கோ சப்ஸ்டிடியூஷன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி டிஸ்டர்ப்டு. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிற லிகேண்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ எந்த அளவுக்கு அவனுடைய லிகேண்ட்ஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ரெடியாக இருக்குதோ அந்தளவுக்கு அவனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகும், குறையும். ஓகே, த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எ கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் லிகேண்ட் பை அனதர். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் ரெசிஸ்ட் த லிகேண்ட் டு அண்டர்கோ த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட லிகேண்டை சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகாமல் ரெசிஸ்ட் பண்ணும், தடுக்கும். ஸோ தட் கேப்பபிலிட்டி இஸ் கால்ட் as ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது, அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டியை டிசைட் பண்ணுது.
Okay, the stability of a coordination complex is a measure of its resistance to replacement of the replacement of ligand by another. ஸோ அதோடைய லிகேண்டை வேற ஒரு லிகேண்ட் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் தடுக்கிற கேப்பபிலிட்டிக்கு பேர் தான் அது stability of the complex. The stability of a complex refers to the degree of association between two species involved in an equilibrium. That stability can be calculated. எப்படி calculate பண்ணலாம்? It refers to the degree of association. Association means combination. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகுது, அசோசியேட் ஆகி புதுசாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. This degree of association between two species involved in an equilibrium. So while combining two species to form this complex, there will be an equilibrium maintained. ஓகேவா? ஸோ இது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிகேட்டட் பை த சிம்பிள் பீட்டா. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம, ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை எப்படி இண்டிகேட் பண்ணலாம், வித் த சிம்பிள் பீட்டா. ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் complex formation reaction. So here copper 2+ ion reacts with ammonia to form this complex copper tetraamine. Okay, in the complex. So in the complex formation if you want to calculate the stability constant beta, so idukku neenga enna panna appadina, this is the concentration. See the concentration of the product divided by the concentration product of the concentration of the reactants. Stability constant is the ratio of the concentration of the product to the product of the concentration of the reactants. அதாவது ஸோ இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை நியூமரேட்டர்லேயும் ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணணும், டினாமினேட்டர்லேயும் எடுத்துக்கணும். ஓகே, எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கேல்குலேட் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். Okay, for this reaction the stability constant is equal to stability constant beta is equal to concentration of the product, this one concentration of the product, this one divided by concentration of the reactant. So as the concentration of CuNH3 food times, that is copper tetraamine increases the value of stability complexes also increase. Stability complexes also increases. See, as the concentration of this complex increases, the value of stability of the complex also increases. So first understand the sentence. So as the concentration, so in the product oda concentration increase ஆச்சு அப்படின்னா the value of stability of the complex also increases. in the off வரணும். Okay, the value of the stability of complex will also be increased. So இந்த equation பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் மீன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ as the concentration of the product increases, the value of stability of complex are also increases. Therefore the greater the value of stability constant, greater is the stability of the complex. So beta value, stability constant beta value ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். Generally coordination complexes are stable in their solutions. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் இருக்கும், ஸ்டேபிளாக இருக்கும், அவனுடைய சொல்யூஷன்ஸில் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். However the complex ion can undergo dissociation to a small extent. ஓகேவா? ஸோ while in the solution கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் சொல்யூஷன்ஸில் இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா the complex ion can undergo dissociation to a small extent. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் என்ன ஆகும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா will undergo for small dissociation. ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகும், டிசோசியேட் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டல் லிகண்ட் பாண்ட். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட டிசோசியேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா the bond between the metal and ligand. See, if the bond between metal and ligand is stronger, dissociation will be lesser. அப்போ metal to ligand bond weaker இருந்துச்சு அப்படின்னா then dissociation எப்படி இருக்கும், ஸோ greater the extent இருக்கும். Okay, so extent of dissociation depends on the strength of metal to ligand bond. The stronger the metal to ligand bond, lesser is the dissociation.
See, in aqueous solutions, when complex ion dissociates, there will be an equilibrium between undissociated complex ion and dissociated ions. So ஒரு complex ion solutions la dissociate ஆகுது அப்படின்னா definitely there will be an equilibrium between the dissociated complex ion and undissociated complex ion. அதாவது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா undissociated complex ion. So for example, if you are considering copper tetraamine in aqueous solution, ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா அன்டிசோசியேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் டிசோசியேட்டட் அயான்ஸ், அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிசோசியேட் ஆகி இந்த அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. According to the above statement, there will be an equilibrium between the undissociated complex ion and the dissociated ions. Hence, the stability of the metal complex can be expressed in terms of dissociation equilibrium constant. So, association equilibrium constant மூலமா நான் என்ன பண்ணலாம், stability of the complex express பண்ணலாம், that is beta. So, dissociation which நம்ம என்ன பண்ணலாம், dissociation equilibrium constant which we can explain the stability of the complex, that is represented by alpha. Okay ba? So based on the association equilibrium constant, we can express the stability of the complex, that is beta. So based on the dissociation equilibrium constant or instability constant, we can express the stability of the complex, that is alpha. So for example, let us consider the dissociation of CuNH3 4 times in aqueous solution. So here this complex ion is dissociated to form Cu2 plus and NH3. So இதுக்கு நீ dissociation நீ போட்ட அப்படின்னா என்ன வரும், the dissociation equilibrium constant or inability constant is represented as, so இதுக்கு இப்போ அசோசியேஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் நீ என்ன பண்ணணும், மேலே ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும், அண்ட் தென் ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக என்னது, இதுவோ ப்ராடக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட். டிசோசியேட் ஆகி உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, Cu2 ப்ளஸ் அண்டு NH3. ஸோ ப்ராடக்ட்டை நீ என்ன பண்ணுற, நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிற, ரியாக்டண்ட்டை டினாமினேட்டரில் எடுத்துக்கிற. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்ன ஆகுது, டிசோசியேட் ஆகி ஸோ இந்த 2 அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா, தட் இஸ் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன். ஸோ இது எப்படி உனக்கு தெரியுது அப்படின்னா, ஸோ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலாக தான் உனக்கு தெரியும். ஸோ பீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா CuNH3 4 டைம்ஸ் மேலேயும், ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா Cu2 ப்ளஸ் NH3 4ஆக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் எது, ஆல்ஃபா இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் 1 and 2, from the equation 1 and 2, we can say that reciprocal of dissociation equilibrium constant alpha is called as formation equilibrium constant or stability constant B. Okay va? So இதனுடைய reciprocal தான் என்னது, beta. So beta can be expressed, beta is equal to 1 divided by alpha. So from equation 1 and 2, we can say that the reciprocal of dissociation equilibrium constant alpha is called as formation equilibrium constant or stability constant beta. So what are the uses, importance of stability constant or significance of stability constant? So with the help of stability constant, we can identify the stability of the complexes. The stability of coordination complex is measured in terms of its stability constant beta. ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பீட்டா. ஸோ ஹையர் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எ காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், ஸோ கிரேட்டர் இஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ எந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஹையராக இருக்கோ தட் காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள். Stability constant values of some important complexes are listed in the table. See, so over compound for 5 compounds, the stability constant values, instability constant value கொடுத்திருக்காங்க, stability constant values கொடுத்திருக்காங்க. So by comparing the stability constant values in the above table, we can say that among the 5 complexes listed, see this complex HgCN 4 times 2 minus this complex has
higher stability constant 2.5 into 10 power 41 இல்லையா. ஸோ அப்போ இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். and the stability of this complex, that is stability constant value of this complex is lesser. So this complex will be less stable. This complex will be less stable. Which complex? In the complex எப்படி இருக்கும், less stable இருக்கும். This complex will be more stable because stability constant value பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஹையராக இருக்கும், இதுக்கு லெஸராக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் இருக்கும். அப்போ இதை விட இது ஸ்டேபிளாக இருக்கும், இதை விட இது ஸ்டேபிளாக இருக்கும், இதை விட இது ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட்டாக இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி ஹையராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டோட யூஸ் இதுதான். ஓகே, that's all about stability of coordination complexes. So next, stepwise formation constant and overall formation constant. That is here constant refers to stability constant. ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் தான் இங்கே, அதை பற்றி தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டெப் வைஸ் ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறது. சம் ரியாக்ஷன்ஸ் வில் பி கேரிட் அவுட் பை வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3ன்னு வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக என்ன ஆகும், சம் காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு. சம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் இன் ஏ டைம், ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணிவிடும், ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்போ ஒரே டைமில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஓவரால் ஃபார்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டும், ஸ்டெப் வைஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்டெப் வைஸ் ஃபார்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் என்டர் டு த டாபிக். So when a free metal ion is in aqueous medium, that means free metal ion. So metal ion எங்கே இருக்குது, aqueous mediumல இருக்குது, அதாவது வாட்டரில் டிசால்வ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. It is surrounded by, that is coordinated with water molecules. ஸோ ஒரு மெட்டல் அயான் ஸோ ஃப்ரீயாக வாட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா தட் மெட்டல் அயான் வில் பி சரௌண்டட் பை வாட்டர் மாலிகூல். ஸோ அந்த மெட்டல் அயனோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டல் அயன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம், சரி வாட்டர் அயன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அக்வா மாலிகூல்ஸ் அந்த மெட்டல் அயனை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ரெப்ரசன்டேட் ஆஸ் MS6. எஸ் அப்படிங்கிறது சால்வெண்ட், ஓகேவா. MS6 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டலோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6ன்னு வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா 6 வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் என்ன பண்ணிக்கும், அந்த மெட்டல் அயனை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் ligands which are stronger than water are added to this metal salt solution, coordinated with water molecules are replaced by strong ligands. So consider a free metal ion is exist in its aqueous solution. Okay va, in its aqueous solution state that metal ion will be surrounded by water molecules. அப்போ வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இங்கே லிகேண்டாக ஆக்ட் ஆகும், ஓகேவா. அப்போ அதனுடைய ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும், MS6 இருக்கும். இஃப் எ ஸ்ட்ராங்கர் லிகேண்ட் தென் வாட்டர், ஸோ வாட்டரை விட ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற லிகேண்டை நீ அந்த சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணுற அப்படின்னா, ஸோ ஆல் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை த லிகேண்ட். ஆல் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை த ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட். தென் வாட் வில் ஹேப்பன், let us consider the formation of metal complex Ml6. ஸோ இங்கே metal complex Ml6 எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த aqueous medium, ஸோ சார்ஜ் ஆன் த மெட்டல் இஸ் இக்னோர்டு. ஸோ மெட்டலோட சார்ஜ் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் மே அக்கர் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப் ஆர் மல்டிபிள் ஸ்டெப். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்கலாம் அல்லது சிங்கிள் ஸ்டெப்பாகவும் நடக்கலாம். இஃப் ligands added to the metal ion in single step, ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to consider the formation of Ml6 in a single step. சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணிடுது, ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ மெட்டலுக்குள்ளே மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது, அக்வஸ் சொல்யூஷனில் இருக்குது. அக்வஸ் சொல்யூஷனில் இருக்கும்போது அதனுடைய ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும், MS6 இருக்குது, புரியுதா. எஸ் அப்படிங்கிறது சால்வெண்ட், அதாவது வாட்டர் மாலிகூல் மெட்டலை சுற்றி சரௌண்டாக இருக்குது. அதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம ஸ்ட்ராங்கர் லிகெண்டை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம், அதாவது 6 ligands ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்கு, டு ரீப்ளேஸ் 6 வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். ஸோ இப்போ என்னாகும், தென் த ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு இஸ் Ml6. அது என்ன பண்ணுது, 6 வாட்டர் மாலிகூல்ஸை அக்வஸ் மாலிகூல்ஸை என்ன பண்ணிடுது, அக்வா மாலிகூல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுது. தென் ஃபார் ரைட்டிங் த பீட்டா, தட் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பீட்டாவை நீ ரைட் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ பீட்டா ஓவரால் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ப்ராடக்ட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் தானே ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இல்லையா நியூமரேட்டரில். ஸோ Ml6 கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Ml6 இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் S6. ஸோ இங்கே பவரில் இருக்கிற 6 எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா 6 டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 6 டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 6 போட்டிருக்காங்க. ஸோ பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் MS6 இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் L6. ஓகே, ஸோ ஹியர்
Beta overall is called overall stability constant. A solvent is present in large excess. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட்னா ஒரு பெரிய கப்பில் நீ எடுத்துருப்ப அல்லது ஒரு பீக்கரில் எடுத்துருக்கும் போது சால்வெண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்கும். இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த above ஈக்குவேஷன் கேன் பி இக்னோர்டு. ஸோ இந்த என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணிக்கணும், நீ இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, பிகாஸ் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். ஸோ தென் த ஈக்குவேஷன் this equation becomes, so beta overall is equal to ml6, concentration of ml6 divided by concentration of ms6 into l6. Okay, l power 6, concentration of l power 6. Okay, so this is the formula expression for the calculation of stability constant if the reaction is taking place in single step. So single stepல அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷனாக இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ அப்படி இல்லாமல் இஃப் தீஸ் லிகன்ஸ் ஆர் ஆடட் டு த மெட்டல் அயான் 1 by 1, ஸோ 1 by 1 இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 லிகன்ஸும் என்ன பண்ணுது, ஸோ ஒரே டைமில் 6 வாட்டர் மாலிகுல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பொசிஷனை ஆக்குபை பண்ணிக்குது. ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது, ஒரு லிகண்ட், அடுத்த ஸ்டெப்பில் செகண்ட் லிகண்ட், அடுத்த ஸ்டெப்பில் டோட்டலாக 6 ஸ்டெப்பில் 6 லிகண்ட் என்ன பண்ணுது, 6 எஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அதுக்கான ஈக்லிபிரியம் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாம். இஃப் தீஸ் 6 ligands are added to the metal ion 1 by 1, then the formation of complex ml6 can be supposed to take place through 6 different steps as shown in below. Okay, generally step-wise stability constants are represented by the symbol K. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா K1, செகண்டுக்கு K2, தேர்டுக்கு K3, K4, K5, K6 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ ஒன்லி ஒன் லிகண்ட் இஸ் ஆடட் டு த மெட்டல். ஸோ அப்போ என்னாகும், இப்போ MS6லேருந்து ஒரு எஸ் மட்டும் ரிலீவ் ஆயிடுச்சு, தென் அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது, ஒரு எல் ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கூட ஸோ MS5L கூட இன்னொரு லிகண்ட், அப்போ MS4L2, அது MS3L3, MS2L4, MSL5 அண்டு ML6 லாஸ்ட்டாக உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு பை K1, செகண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் K2, stability constant of third step is K3, stability constant of fourth step is K4, K5, K6 etc. Okay, இப்போ பீட்டா, தென் பீட்டா என்னவா இருக்கும், பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு K1 into K2 into K3 into K4 into K5 into K6. Okay, stability constant beta is equal to, in the above equilibrium the values, so this is the overall reaction, for last reaction உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. MsL5 plus L gives ML6 plus S. In the above equilibrium, the values K1, K2, K3, K4, K5 and K6 are called stepwise stability constant. Stepwise stability constant. So, இதெல்லாமே என்னது, stepwise stability constants. So, by carrying out small mathematical manipulation வந்து ஸோ கை வச்சு சின்னதாக ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணும்போது, so we can show that overall stability constant beta is the product of all stepwise constant. So beta, overall stability constant beta is equal to the product of all stepwise stability constant K1, K2, K3, K4, K5. So that is equal to, beta is equal to K1 into K2 into K3 into K4 into K5 into K6. So by taking logarithm on both the sides, so log of beta is equal to, so multiplication பண்ண என்ன பண்ணணும், இங்கே அடிஷன் பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும் இல்லையா. So log of K1 plus log of K2 plus log of K3 plus log of K4 plus log of K5 plus log of K6. So by this way we can calculate the equilibrium stability constant for the complex, for the formation of complex taking place stepwise. Okay, that's all about stability constant. The next topic is uses or applications of coordination complex.